point 6 now say, as the last lawyers of the late Dad Lumba before his demise, as the last lawyers for the late Dad Lumba before his demise, we have in our custody some instructions from the late Dad Lumba, which serves as a guide to the family as to how he wants his funeral and burial to be conducted, as well as the distribution of his estate. Says here, and I said that Lumba, person says, can be such a yeah, or moment I away. So in Yamidia, I quite often to the Japan, but since you cry, I got to say, will be as anyhow. I was informed church will be a main and cover at about by Grace TV. So this is a Canadian Ponyanko Pantom. Ubia, who Yabuzia, Miss Ras, and any Dikanya, or be channel is now I subscribe, ya mammy. Now, if you want 10 your notification, now I share. I'm a from so you be a share. You saw by it, I'm sure. Now you also come as well here and from Abusia and Nora. And then some people told you, oh, your mind gun, Yana and Simi and say, Oko, I have a car high court. I dance here, when said that Lumba, where ya will be our, make sure the probate and administration division, yeah, or the Accra High Court. Almost set your year, and say, will be anywhere, I watch us could do for su, that the Lumba a team. A bay deja 110 time for so, and my Ghana magna, HL during the found, there was ya, and then, something we are called trick be a barb thing. Kratabia, that by Yamidiano. Lawyers here, a gentleman the mother Lumba Brown or Tiase, from Baba Jama and associate legal consultants, solicitors and advocates. Actually, the come my Akosua Serwaa, can't tell them no. Okay, in Kenya could do baby. I want someone call tell me and say that Lumba Tias no, children quite a month faso, ancient Japan. I'm not sure I can't come my Akosua Serwaa, Brown or Muchin, so, Okra. Yenya nti se uja awade on that Lumba jawade enti se kuna mpo ye bemwa ye bia e busia na be hu mobo amwa ye kuna no sa krata no twere wo mu se that Lumba tiase no o kire o kwan a o ye nyame de o mfa so enti na japade enti na se will ana be bisa ho no e na enra Accra High Court so dia ba se bibia sa ni one from search am conduct ye e wo one of their divisions, which is the probate and administration division. Do you know sa krata na akotwa ba no o de ye nka kai ho ensem wo mu pa guys krata wo twede koma ye ma me Akosua Serwaa ya no mo chen se o kuna kran se busua pani yes busua pani o na ye kuna na bi ohun ni mobo and o ma na ye san se we ja wade and afọ mo sa chi mu kra se that Lumba na kire kwan mo fa so enche japade na sa krata we busua o twede koma ye ma me Akosua Serwaa brother Lumba we on 1st of October 2025 any date here ewo krata as no say beza abosomi mi no ne kakra that Lumba we and no trace krata ya and that's no Baba Jama and associates legal consultants, solicitors and advocates omona krata from aso by 2:17 p.m. 3rd of October 2025 no the stamp ebomu enti o hwe krata na o say for Akosua Serwaa for Germany also try the mama Akosua Serwaa for Germany. Dear Council, response to the complaints of Akosua Serwaa for on matters relating to the late Charles Kojo for aka Dad Lumba. They say mama Akosua Serwaa the kind of character about Montiana and then this be because one who di ya ewo mu and no so try ya no mu yi ano na san se mu no ko kan ya say well crowd that Lumba chomo kwa mo fa so enchi na Japan ya say high court so say bibia say no to you runs in the entire say I say, we act as solicitors for the Fosu family of Akosua Serwaa, the family of the late Charles Kojo Fosu, aka Daddy Lumba, and on whose instructions we respond to your 2 letters to the family dated 1st September 2025 and 10th September 2025, respectively. It's Baba Jama and Associates, I'm sure a law firm, no, HS, almost actually, almost a lawyer, Fosu family, Busiana, woman, a lawyer for. And I from say that Lumba lawyer. No more trade ye in same be annoy my Akosua Serwaa krata be or trade busian for on 1st of September and 10th September 2025. Tin room na last 2 aye and say one boss no and be sisa asemo a court so abeken as amana si apaya odwen ho on tiase. Didi kan mo kan be say our instructions are that your client Akosua Serwaa Fosu of Germany refused to relocate with her then husband that Lumba to Ghana for medical help when the latter was seriously ill some 15 years ago and therefore deserted him in his difficult time of the next no much church in same way in someone no one kase omo kra no omo nimpa say eye maame Akosua Serwaa for so omo ko twe e de maame Akosua Serwaa through the lawyers and omo ka che maame Akosua Serwaa through the lawyers ni say omo nim say that Lumba maame Akosua Serwaa eyi ni man Mr. Meka on say work at him but the be church in same eyi ni man ebra that Lumba ya de mu ye den
na o free akwantum aba Ghana abegye ne ho abepa yaresa no that Lumba ba maame Akosua Serwaa eyi ni man na eno kra de 50 was it 15 years ago maybe say 17 years na de but ni na edi ho dance yes ko pie wo court no e beto odwa say enye sa na tie na mum that Lumba ba Ghana no o se oba na na chi spine oba betwiti kakra na for be hwe project bi ye wa ha and e beto odwa witness be gina mu e de ma ye maame Akosua Serwaa maame Akosua Bempoma e ka the same thing say empokra no e brother Lumba ba Ghana ye maame Akosua Serwaa e ba other Lumba se there bi mo ma onko no onko hwe nkra no afi ticket bo nso e den e na amja bosia bia no magye nti wonye adwuma no hwe nti na se nya no presse maame Akosua Serwaa eh say wa pound ne kunu 15 years na 17 years e de bi no mo kan no e be pie mo court sa nti no kra de ye nya wonchemu yi nti ne ye krata no mo hwe na fi part 2 na say number 2 no say your client on 4 February 2018 wrote to the late Daddy Lumba expressing their intentions to initiate divorce proceedings against him, raising many unfounded allegations which the late Daddy Lumba denied. In a letter dated 27 February 2018, the then lawyers for the late Daddy Lumba responded to the letter and called the bluff of your client to proceed with a threat to initiate divorce proceedings since he had moved on with his life after her desertion. Okay, let's say ɔsɛ kyerɛm sɛ o mpokura no krataa bi yɛ a wo nsa aka kyerɛ sɛ afe mpem mmienu ne dunwɔtwe mu no maame Akosua Serwaa ɛde krataa brɛ Daddy Lumba sɛ ɔmo nya awadeɛ ɛma yɛn sɛ nɔkora krataa bi pie abɔnten saa bɛde mpo sɛ krataa bi pie abɔnten saa maame Akosua Serwaa akyerɛ mu deɛ nti a na ɔsusu sɛ ɛbɛyɛ a ne nka ɔmo nya awadeɛ na etu kɔtwe baabi ɛda but yɛnhwɛ biribi wɔ ase yɛ sɛdeɛ krataa yi kan from Baba Jama Associate nkɔɛ nɔkorɛ maame Akosua Serwaa atwerɛ letter ne brɛ Daddy Lumba no sɛ bɛrima sɛdeɛ ɔmo kyerɛ sɛ Daddy Lumba ka moving on with his life because sɛ ɔmo susu sɛ maame Akosua Serwaa eyi ne ma wamɛhwehwɛ no bɛ ɔyare yɛ ne adeɛ no sɛ ne te saa ɛne ɛde na maame Akosua Serwaa de letter ne ba sɛ okay ɛne saa na ɛteɛ deɛ a yɛnya awadeɛ 2018 na Daddy Lumba ama kwan ama ɔmo anya awadeɛ because me deɛ meyɛ akwadaa afei na meba but menim yie paa sɛ bi a yɛ papa no mpanyinfoɔ ne mpanyinfoɔ a mɛma ɔmo ne afi sɛ ɔno ɔbɛ bi to anamɔ no bi a ɔmpɛ sɛ ɔno ne tena biem na ɔbaa no akɔtumi paa no ntuo ka sɛ ɛneɛ saa deɛ yɛnya yɛ a sɛ sɛbi ɔnɔ no anaasɛ dɔ bi anim biem ɔhunu sɛ wayi wama nti womfi ne biem a ka wo koraa na ho bɛpɛrew sɛ ɛneɛ saa deɛ yɛnsensa ne yɛnya awadeɛ ɛdi sɛ sɛdeɛ ɔmo ka sɛ yɛ maame Akosua Serwaa duru baabi koraa waama amehwɛ Daddy Lumba sɛdeɛ ɔmo ka no nti no Daddy Lumba koraa ɛka sɛ ɔmo move on with his life a adɛn na saa krataa maame Akosua Serwaa atwerɛ brɛ Daddy Lumba sɛ okay saa deɛ yɛngya awadeɛ Daddy Lumba ante ase ama kwan na ɔmo angya awadeɛ because ɔmo ma yɛ believe sɛ maame Akosua Serwaa kɔdu baabi na wɔmfi Daddy Lumba nso move on with his life but sɛ ɛkɔba sɛ nipa no twɛ krataa aba bɛyɛ 7 years because about 2018 Daddy Lumba nso 2025 ɛsɛ nyina wampanya ama kwan ma ɔmo anya awadeɛ deɛ a ɛne ebia Daddy Lumba na wɔnim wɔn ho biribi wɔ maame Akosua Serwaa mu ɛna wɔnim ɔdɔ sonko bi ɔda na ɛde akyerɛ no ɛno nti na wɔn pɛ sɛ ɔbɛkɔ nti na nyɛ no korɛ saa sɛ na wɔ move on with his life a ɔnɔ ne biem because no ɔnɔ ne biem a krataa no ba ɔbɛte ase asensan ma ɔmo agya awadeɛ and in the same 2018 ɔmo kan that same year ana yɛ na yɛ kɔ Fantini Town a Fantini Town for ɔmo ɛte ase sɛ saa fi no mu na maame Akosua Serwaa ne maame yɛ nyame deɛ Daddy Lumba baayɛ ɛbɛyɛ nsi nti ɛno nso ho nsɛm kakra no ɔde yɛntoa so afei woba the third part now the last two parts no na ebi yi wo ne nsɛm ano no the third part no say we wish to state that your client has already presented traditional drinks to the family of the late Daddy Lumba to signify the dissolution of the marriage, which the late Daddy Lumba acknowledged. By the traditions of the Akans generally, and Fusu royal family in particular, which we have no doubt you are familiar with, the presentation of drinks by a wife to the family of the husband, when accepted, effectively dissolves the marriages between the two. Asɛm no bɛdu high court no nti mo afɔ tena dwam wie na ɔsɛ da bi ɛwɔ mu sɛ maame Akosua Serwaa Daddy Lumba awadeɛ nkrataa yɛ ordinance anaasɛ civil marriage wɔ Germany deɛ na wanya ntom nanso maame Akosua Serwaa Daddy Lumba aware wɔ fie awadeɛ 1991 na ɛno wɔ kyerɛ mu sɛ adanseɛ biara no wɔ ɛkyerɛ sɛ Daddy Lumba ne maame Akosua Serwaa agya awadeɛ sɛ mpo ɛyɛ fie awadeɛ sɛ the high court kan 1991 na there is no single evidence ɛkyerɛ sɛ Daddy Lumba ɛne yɛ maame Akosua Serwaa agya awadeɛ enti na sɛ no nso ne nyina so obiara sɛ maame Akosua Serwaa de nsa bae ma Daddy Lumba abusuafoɔ kyɛ because ebisapanyin gyina adaka mu bi ɛne wɔn aka na gyina adaka mu obiara ntumi justify sɛ yɛ maame Akosua Serwaa de ne nsa bae
ɛma that Lumba ɛgye ɛma ɔmo gye awadeɛ. In any case, sɛ mpo nka ɔmo de nsɛm bi baa na ɔmo gye ya kebe pie mo court ama court of competent jurisdiction like the Kumasi High Court nhwɛmu ne ade nyinaa bɛto dwa sɛ ampa maame ampa ɔkora de wɔn nsa baa ɛma ɛgye nti ɛne awadeɛ bi ɛno because the court say wɔayɛ legal na sɛ ordinance marriage na to mu a customary nso sɛ court ɛne ɛsɛ na te saa ka court bɛbɔ no nso ato agu sɛ saa deɛ a onyɛ yere biem ɛsiane sɛ ɔno ne gye awadeɛ ɛti na sɛ no koraa sɛ maame Akosua Serwaa de nsa baa ɛma that Lumba abusuafoɔ gyeɛ no there is no evidence to that matter according to Kumasi High Court in the next and also entesa yento aswe na fe dia kebia so yemfa nso say also when a person is deceased the body and funeral arrangement of the person belongs to the family and therefore your client has no right to determine how the Fosu royal family buries their dead. Your client's name your client's name that's Mami Akosua Serwaa if it appears in the funeral brochure at all will be a favor from the family because of the children she has with him. And then say Mami Akosua Serwaa dimpo no. That Lumba yi a ɛkɔɔ so na no sɛ bosom yɛtwa mu. Sɛ na ne din bi pie ɛwɔ nkrataa mu ne sɛ obi kura timi yɛ keyholders ne adeɛ bi a yɛto komo so ɔmbɛyɛ na ne din bi pie mu a na ɛyɛ sɛ abusua that Lumba abusuafoɔ na ɛhu ne mɔbɔ. Ɛsan sɛ ɔne that Lumba wɔ mɛntia. Na ɔmo de ɔmo gidi yie pa sɛ that Lumba no Mami Akosua Serwaa gya awadeɛ. Ɛsan sɛ ɔmo kyerɛ mu sɛ Mami Akosua Serwaa de nsa baa ɛma that Lumba abusuafoɔ gye ɔmo gya awadeɛ, which isn't true. So their court, according to Kumasi High Court, and then we begin dance, original that can be a dance. Abusua panyin wɔ hwan obi antimi amprove sɛ Mami Akosua Serwaa de nsa baa yampa ɛma yɛgye ma awadeɛ no gui. Nti no so it has no grounds. So the IC etie no. After about the fourth point now say our client informs us that Priscilla Ofori, that's our client that Lumba no. That Lumba catch her. Our client informs us that Priscilla Ofori, aka Odobroni, is married to the late Daddy Lumba and was the woman who lived with him through thick and thin and were blessed with 6 children for over 15 years. They lived together till his final day on earth. Suffice it to say that when your client deserted the late Daddy Lumba, Odobroni was there for him. It is therefore our clear instructions to state that Odobroni is a recognized wife of the late Daddy Lumba and same is recognized by the Fosu royal family. It was actually him say Odobroni and that Lumba ɛware ya mu nyame hyira mu ma mu ensia ɛma mpokura mfinhyia dunu mu ansa de okyerɛ mu ansa Mami Akosua Serwaa dura bi a bisi finhyia dunson bisi mfinhyia dunum ɛsɛ bisi mfinhyia dumienu. And of course, if evidence at court is anything to go by, and I say witness at court is anything to go by, na Mami Akosua Serwaa ɛnyɛ no korɛ sɛ ɔpaw that Lumba. And to require the main evidence at court, me ame confront New Town. Baby, na Mami Akosua Serwaa ne maame te a ɔtenaeɛ. And Fantini Town for the dance videos be quite about interview so. Say 2018 you will be say or more say Mami Akosua Serwaa maame ye nyame dia maame abna doma won Fantini Town. There you see the two pe won Fantini Town kwa na ye Kumasi Jubilee Park no. Akosua Serwaa e maame ye that Lumba e be ye nsi. Amame dia amane bi e sefata se was aso ye no ba be ye anopa no wo no fra kobne. E wi anso Jubilee Park no wo ne abusuafo ina. No wo. It's Accra we about Bontia, the Baba Jama and Associates, lawyers for that Lumba say, or more tray on behalf of Obusiano, the Obusia Penny, and yet another Obusia Penny, Mr. Madarama. Yemusa said, wasn't the Obusia Penny aware, said 2018, that the Lumba Equayen CEO, Mami Akosua Serwaa, ne Mami Yasiana. Okay, but the report going Saka is the Obusia Penny that Lumba, or no one said Ashanti, Ebuka, no, you will not quite the dance or quarto. Or then you will be a tiny kasa, sure, sir. It's the law firm were misinformed into the man Kobasa. The end was to be or say, and the children once says, I want more do you say, or ye that Lumba, bushing with the own say, or ye because Abraham Mami Akosua Serwaa pound, which is not true. Nobody can say, well, they say, near dance ye be across Mami Akosua Serwaa 15 years now, 17 years in the Binomo Cano, with that Lumba Maya. Continue town for say, Nema me that Lumba by NC. Ti se me me akwada but e bia begin say be ma bi ni na yere to na ma na du bi na yere na pound mfinhyia dunum se de bi no mo ka no na say na yere na pound mfinhyia dunson na yere na wa pound na wo fi na ne ma me awu na be ma no a oba na mfin no o se me ba be yensi e wa bia oba na mfin no there be me ni se beti oba bia enti asem na si ni adanse e twa wo bi na ya adanse. And this one also sets the record straight say it is not like that. After it also be more say in respect
of the properties of the late that the Lumba, you of your room, will and sense your room one. The Afebana, as a ne the high cost there to general. A drink a canasa echo inside there. Okay, it was say, in respect of the properties of the late that the Lumba, we wish to state that all his properties forms part of his estate, which the family together with the children of the late that Lumba and their mothers shall work together to ensure fair distribution to all who are entitled to benefit. Let's say, how much is that Lumba? The Japan that Lumba and the Japan young. Ade bi owo bia no e ka that Lumba no a ne oma ho. Yeah, no. Ombehwe se omo ne emma ene wani aka nyinaa ne awofo yerenom sɛdeɛ according to Kumasi High Court bɛka abo na ɔmo nyinaa hwɛ sɛ ɔmbɛkyɛ nyinaa pɛpɛɛpɛ sɛdeɛ obiara kɔma bɛtɔ no yam. There's also say until then, let all persons stay away from the properties till it's properly and legally dealt with. We therefore advise your client to work and comply with the decisions of the Fosu royal family to ensure a peaceful and befitting funeral for their late royal. Next, after almost say, I could say one come on, come on, and yes, a fatan from that Lumba. Na that Lumba Japadi na yon one dia, ya umbeshe say, umbecha ni pepe, yerenom said ya Kumasi High Court ekano, enema. Now, remember the last part, nebuchadnezzar tin you say, as the last lawyers of the late Daddy Lumba before his demise, we have in our custody some instructions from the late Daddy Lumba, which serves as a guide to the family as to how he wants his funeral and burial to be conducted, as well as the distribution of his estates. There's so much I said, one more lawyers a chat to on say a baby I will say baby more. Or my lawyers a chat to at the mother Lumba no. Or more can I will be able to say, one more instructions be at that Lumba the mom. A fuck kind of so ayɛ na ayi sɛ bi that Lumba na aka to so wu akɔ mo fa so yɛ na ayi mo fa so nsie no ɛna afei so that Lumba na aka kyerɛ mo nyinaa te aseɛ sɛ so we nyame de a akɔ mo fa so nkyina Japan ne nie. And this is what the lawyer said on 1st of October 2025. Ebra a wɔtwerɛ krataa de abrɛ ma me Akosua Serwaa no ɛna ɔmo kyerɛ mu sɛ that Lumba ma ɔmo instructions deɛ di kan owu akɔ mo fa so yɛ na ayi deɛ to so owu akɔ mo fa so mbɛsie no ɛna afei ɔmo sɛ that Lumba na asa aka kyerɛ ɔmo sɛ so we nyame de a akɔ mo fa so akye na busu na Japan ne nyinaa ɔde ne nyinaa ma ɔmo aka kyerɛ ɔmo. And we all assume sɛ ne saa deɛ ɛnbia na adanseɛ bi wɔ hɔnom. But then from Kumasi, Accra High Court, and said there is no evidence for that matter. Say Charles Kojo Fosu that Lumba, Eja in Samansibi, the Accra High Court. There is nothing of that sort. But then when it's also crafted by in October 2025, which I say BBC. So which is which? Emudi na yemfa. Ebi a burning crab and betray. Yan penny for me about. No to be in interim. Well, I say we shall see. We share the tone of the message. Now, Kamia Kwaye said, even as lawyers for that the late that Lumba no, Uti and some year kind of crunch and what it's as though they've taken a side in wife saga, said they were illegal wife, doing illegal wife. No. As far back as 1st October, they are taking a side. A woman, it will show one say one working now. To the stance of a crack or tress, yeah, my Akosua Serwaa, ye jana wa there. Now, what in Sabai Bush and Fuachi, which court approves a BBS anyone. Enti since ya kwa simple bibi sa or one the bar. How would Mami Akosua Serwaa believe? Because right from the word go, right from the onset, yeah, same way shall say no. What take his sides and your tone and everything should say what take his sides it different backwards. And how would the other party also feel? But Nyamin Chade and Accra High Court the Bible to just say, oh my almost search na or my search be also muy be and Nyamin Chade the search of me no the probate and administration division or the Accra High Court no. Bibia said there is no will yeah what that Lumba team yeah bomb pies say yamena moa no maybe anya so we cut and almost say finally, to avoid any unproductive litigation among the family and the children that may result in shame for the dead, the Fosu family is open to all for peaceful discussions, including your client, to ensure befitting burial for the late Daddy Lumba. Thank you. And let's say, Omukasa VHH in some way, Nomzaka, oh, say, Beya, or how many biama, na yentwe manso biama, nko Hadad Lumba, Sebi, Nema, and name a busia, then fair Nguasiam Renamuntino. One more ebio maponato that Lumba busua children na busua paying to park or ebio maponato say we biara on things and was we biara or war and save your person what the banu na adwendwe mass ndwe ba quite that was omra no for meduma busua no we na more mass ndwe but
sebio on track krataa say and take sides well almost share in the name of abusua penny anyway mean sure say omo the lawyers I show on trade but almost trade in the name of the Fosu family led by abusua penny the larger royal family of Akosua Serwaa but the whole track krataa now share the tone and the message it's as though omo gina for back omo ni for back now what trend same way na we are because me ko say ye jam watch your customers ye jay mama Akosua Serwaa now can you know we are no asa ka say oh ye open to so with me about ya discuss ya peaceful solution there be because we go ye jam the end you hear discussion the idea because me nya you be said ya all can which is very very bad Sarkodie a Fati Ali Yala ya Esquire yes or a lawyer or a manimni Esquire for Baba Jamal and Associate lawyers for the Fosu royal family and an Eshasia medical catcher say on the 1st of October 2025 and or trace Sarkodie at the Babon. The last part in here, me, point 6 now say, as the last lawyers of the late Dad Lumba before his demise, say, as the last lawyers for the late Dad Lumba before his demise, we have in our custody some instructions from the late Dad Lumba, which serves as a guide to the family as to how he wants his funeral and burial to be conducted, as well as the distribution of his estate. Says here, and I said that Lumba, on person says, can be such a yeah, or mommy na ya way. So in your media, I quite on to the Japan. But since you cry high court to say, will be a saying, almost such a why you win, HS will be anyone, which is which, why they come across. A dance your bay, any woman, a burning cabia, and a betcha was ya, with that soldier bread. Now, she did the common, yes, say, a yena, someone by a chair, as we be nkabo mu pɛpɛɛpɛ yɛ ɛna koreɛ ne yɛn yɛhwɛ ti na amana kɔba asante yɛbɔ mpa ɛsɛ nyame sɛ ɔno anom yɛ nkyerɛseɛ ne nteaseɛ na ɔnka yɛn ho na biribiara nyɛ bɔkɔ na biribiara ɛmbi asomdwe nyame mfa twɛdeɛ mpo nyankopɔn fa dadom bakra ɛnsie yie na wane baabi papa ntena da nkɔ ama yɛn na yɛhyia mu na yɛato dwom ɛde dɛw yɛ ɛniɛwɛ yɛn nso a yɛaka akyerɛ no nyame nka yɛn ho na ntu anam si deɛ ne mu yɛbɛsrɛ mpanyimfoɔ sɛ ɔmmoa pɛpɛɛpɛ yɛ mbra gye di sɛ pɛpɛɛpɛ yɛ ba na obi akɔmatɔ ne yɛ mu a ɛfi akyi ne abɔfo bi mu sɛ nyɛ deɛ yɛpɛ sɛ bi yɛbɛda asɔre na yɛbɛtwe yɛfidie yɛdi dwumadi a dadlumba daabi dadlumba brɛ ɔbɔyɛ no yɛn nkwadaa bi sɛ yɛn nsɛm fata sɛ yɛka n'asɛm mpo anaasɛ yɛka ne wura ti asɛm nso yɛakɔ yɛn nsɛmtwerɛfoɔ no nsɛm bɛ yɛntumi nka sɛ yɛnka bi nyɛ saa na yɛpɛ no papa sɛ ɔpa wɔn so nyɛ sɛ bi na ɛnum de ntira na mmom yie mu tena yɛ ma ne kɔba saa nti yɛsrɛ mpanyinfoɔ sɛ wɔn nyinaa mmoa na pɛpɛɛpɛ yɛn nyɛ adwuma na faneafo obiara kɔma ntɔ ne yam na biribiara nyɛ asomdwe na mmom ɛkɔba sɛ yɛnkyinkyim obi nsa na yɛmfa obi nsɛm n'akyi ɛmɔ n'afono mu yɛngyegye obi nsa na ɛma obi ni yaw deɛ a ɛyɛ sɛ ɛbɛha adwene nti yɛsrɛ amommoa na pɛpɛɛpɛ yɛ ba yi na yɛbɛka abom siane sɛ yɛkora yi gyina yɛpaepae mu a yɛhwe ase kae sɛ obi trading enterprise yɛwɔ Kumasi South Central Junction ɛsɛ ɔmasene wopa ataade papa mpɔpa papa ne perfume papa deɛ atotumi ka ɛkɔ obi trading enterprise ɛwɔ Kumasi South Central Junction na ɛkɔ gb ɛwɔ hɔnom saa nso na mekamfo Battle Grace Financial Services de ama Ghana from America ɛne Ghana from Canada Battle Grace Financial Services ɛyɛ intermediary financial group ɛfa insurance wɔn nsɛnsɛm financial assistance de biribi adeɛ ɔde mo bata Battle Grace Financial Services a biribi abɛkɔ edi ama nti fa n'aba na etwa gɔnɔ mmea me maame nana yere nana to ase ne mesrɛ meka kɔtɔkɔ hene brempɔn ɛna ne ho kanyi ne mama dan na kusi ɛkɔ five by ɛde ma Battle Grace Financial Services na ne mmea maame twɛn kɔbɔ na ade nyina de mu a na mmea yie me de kɔbɔ na wusu ɛbɛpɛ me bɛhyia nyame nka ho abusua yakra bye bye